Good evening to all. Is it audible? Good evening, sir. Yes, sir. What is the last topic? Anybody, please. What is the last topic? Dimensions on subspaces, sir. Dimensions of Subspaces. subspace. W1 plus W2. Dimension of subspace. Very good. Okay, just a minute. Okay. Okay. What is the first answer? 4, sir. Sorry. First answer 4. 4, sir. Okay, very good. First answer 4. Okay. Next answer. 4, sir. Adiguna. Only 4, no? Yes, sir. So Yes, there is sir. same. The remaining same. So here also 4 answer, and here again 4. Okay, good. Next one. So properties discuss chesam last class lo? No. Now today we'll discuss the minima. So let's discuss properties. So for that, now the first one is not 1. So we know that here, what about the W1 intersection W2? It must be subspace of W1. Is it correct or not? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Then what about the dimension of W1 intersection W2 and dimension of W1? It must be less than or equal to, because it is subspace. Okay. Correct and ఇది Yes, sir. Yes, sir. అయ్యో రామ ఇక్కడ వస్తాను, no problem. Suppose here V over F is the vector space and W over F is the subspace of V over F, then definitely the dimension of W over F, which must be less than or equal to dimension of P over F, because it is a subspace. Assume this one is the finite dimensional vector space. Finite dimensional vector space. Now come to our actual point. So we know that W1 intersection W2 is the subspace of W1. So the dimension of W1 intersection W2, it must be less than or equal to dimension of W1 only. Next one, come to the third one. Now what about the relation between W1 and W1 plus W2? W1 is the always is the subspace of linear span of W1 W2. So from this one, now we can conclude the dimension of W1, it must be less than or equal to dimension of W1 plus W2. Am I clear? Okay. Yes, sir. Now from the second and third one. So from the second and third one we can write. So the dimension of
W1 always in between Dimension of W1 dimension intersection of, very good, W2. dimension of W1 intersection W2. Next incandi. Dimension of W1 plus W2. Very good. So dimension of W1 plus W2. So the simple గా మనం ఏంటంటే బౌండరీస్ చెప్పొచ్చు. What is the dimension of the W1? Obviously it is in between the intersection of W1 and W2 and linear span of W1 and W2. Okay. Now fifth one already is over, but anyway here I am writing again. So the dimension of W1 plus W2, it must be is equal dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2. Okay. So this is the now sixth one. ఇది లాస్ట్ క్లాస్లోని ప్రాపర్టీ చెప్పినట్టున్నాను, గుర్తున్నాయో లేవో. సో డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఒక్క నిమిషం. సో డైమెన్షన్ ఆఫ్ W1 intersection W2, always it is in between. చెప్తారు ఎవరైనా? లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసిన పాయింట్, మినిమం ఆఫ్ P of W1 dimension of W2. W2. Very good. And the left boundary is Maximum of either 0 dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of V1. Yes, sir. నెక్స్ట్ వన్ ప్రాబిలిటీలో 1 మేడం, ఇక్కడ మాత్రం మైనస్. Yes, sir. ప్రాబిలిటీకి వచ్చేసరికి అది -1 వెళ్తుంది, కాకపోతే ఇక్కడ దట్ ఈస్ మైనస్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ maximum value. Next one, similarly same, we have to find the minimum and maximum of the dimension of W1 plus W2. Same here also, right hand side, minimum of 1 dimension of V comma dimension of V comma dimension of W1 plus dimension of W2. Very good. What about the left boundary? Maximum of dimension of W1 comma dimension of W2. Dimension of W1 and Comma dimension of W2. dimension of W2. How can you say that? According to the third property. Because observe, dimension of W1 is less than or equal to dimension of W1 plus W2, and dimension of W2 must be less than or equal to dimension of W1 plus W2. Like that. So from that we can write. So we have to take the highest value, maximum value. Okay. Next one, eighth one is linear span of. Now suppose W1, direct sum of W1 and W2 is equal, we know that dimension of W1 plus W2 and the W1 intersection W2 must be single term set. Now question is, what about the dimension of direct sum of W1 and W2? Dimension of W1 plus Dimension of W1 plus dimension of W2. Very good. So it is the dimension of W1, linear sum of dimension of W1 and W2. But already here we know that this one is equal. So the direct sum of W1 W2 is always W1, direct sum of W1 plus W2 is dimension of W1 and dimension of W2 plus. Okay. Am I clear?
So from this one, from this fifth property, we can easily find the dimension of W1 plus W2 based on the dimension of W1 and dimension of W2 and dimension of W1 intersection W2. But from the sixth one, we can easily find the boundaries of the dimension of W1 intersection W2 and dimension of W1 plus W2. Okay, now we'll see a few problems. Then we'll get the more idea. Now the first one is, first problem. Okay, assume V over F is a vector space and W1, W2 are subspaces of V over F, and the dimension of V over F is equal to 4 and dimension of W1 is equal to 3 and dimension of W2 is equal to 1, then which of the following is correct? Now option A, the dimension of W1 and linear span, so linear sum of W1 W2 is in between 1 to 4, and the linear sum of W1 and W2 in between 3 and 4. So 3 and 7, sorry. Next one. So the dimension of W1 intersection W2 in between 3 to 5 and none of the above. We can Option easily 2, find this one. Please చెప్పండి మేడం. B, sir. Option B. Option B. B B, or sir. D? B, sir. B. Okay, now we'll check. Don't worry. So here, first of all, you have to, what is the formula? Dimension of W1 plus W2 is in between. So right hand side, a minimum of Dimension B, comma. P comma dimension of Dimension W1 W1 plus plus dimension of dimension of W2. W2. So first of all, do the right hand side. Minimum of, what about the dimension of V? 4 and 3 plus 1. So we'll get the 4 comma 4. It is the 1. So right hand side. Now come to the left hand side. Left hand side, what is the formula? Maximum of Dimension of W1, comma. Dimension of W2. W1 plus W2 and minus dimension of V. Now substitute the values. So maximum of 0, 3 plus 1 minus 4. So maximum of 0 comma 0. So we'll get answer 0 to 4. ఉందా లేదా? సార్ ఇక్కడ ఫార్ములాలో మాక్సిమం ఆఫ్ 0 రాసుకోలేదు. W1 ప్లస్ W2 కదా సార్ మిడిల్లో. Oh, sorry, ఇంటర్సెక్షన్ sorry. Oh, sorry, ఒక్క నిమిషం. Sorry, sorry. ఈ intersection లేదు. Sorry, mistake. Sorry. Sorry. Sorry, mistake. So maximum of dimension of W1 and dimension of W2. Sorry. So this value is 3 comma 1. 3 comma 1. So we'll get the only 3. So our answer is in between 3 to 4. So 3 less than or equal to dimension of W1 plus W2. So answer B.
Which one is the correct? B, sir. B. So B actually it is not 4, it is 7. But then none is the answer. But you have to find the dimension of in between intersection point. Okay. So option which one is the correct option? Obviously none. Okay. Next one, come to the second problem. Say just a small modification. ఒక్క నిమిషం అండి. Okay. Now the second problem is so here the first option so first one is in between 0 to intersection is 0 to 3. Next one intersection 0 to 1 and intersection 1 to 3. Which one is the correct? So next one come to the intersection. What is the formula for intersection? So formula for intersection is the dimension of intersection of W1 W2 in between. What is the right side? Right side minimum of answer please. Dimension of W1, W2. Dimension of W1 comma W2. Okay. Left side maximum of Maximum. 0 comma 0 comma dimension of W1 plus W1 dimension of W2 minus dimension B. Dimension B. Okay. Now we'll solve the problem. So dimension Option D. of option D. C. B. Okay. Now intersection W2. So minimum of what is the value? W1 is 3 and 1. So we'll get the minimum means 1. Now come to the left hand side. It is the maximum of 0 comma 3 plus 1 minus 4. So maximum of 0 comma 0. We'll get the 0 less than or equal to dimension of W1 intersection W2. It must be less than or equal to 1. So option B is the correct. Very good. So option B is the correct. Okay. Am I clear? Next one, come to the third problem. So third one. So let us assume the dimension of V over F is 6 and dimension of V W1 over F is assume 6 and dimension of W2 over F is assume 5. When assume or where W1 over F and W2 over F are the two subspaces of V over F. And assume here W1 is not a subspace of
V over, sorry, W 2 over F. Now question is then find the dimension of W1 plus W2 is option A 4, 5, 6 and 9. Which one is the correct? Which one is the correct answer? Can you find? Answer please. Six, sir. You identify here. How it is 6? If it is 6, how? What are the Six, boundaries of the dimension of linear span of W1 and W2? So we have already six. formula. Okay, we can easily find the boundaries. What are the boundaries? What is the formula? First of all, write the formula. So the dimension of W1 plus W2 is in between, right? Boundaries minimum of Dimension V, dimension of V, comma, comma, dimension of W1 plus plus W2. dimension of W2. Left side. Maximum of Maximum dimension W1, dimension of comma, dimension W2. W1 and dimension of W2. Okay, now substitute the values. So dimension of W1 plus W2 is minimum of right hand side. So 6 comma 6 plus 5. That means minimum of 6 comma 11. So we'll get the right hand side 6. Now come to the left hand side. So maximum of 6 comma 5. So we'll get the 5 only. So in between Maximum is 6 కదా sir. ఒక్కసారి సారీ ఒక్క నిమిషం అండి. మ్యాక్సిమం ఒక్క నిమిషం. ఓ సారీ. సారీ మిస్టేక్. 6 ఆన్సర్ 6. ఓకే okay, so this is the correct answer. Okay, so your answer is correct. Now so here I'm modifying this problem. Suppose assume here the dimension of okay, so dimension of W1 is assume 4 and dimension of W2 is 5. Now what is the answer? And here I am taking W1 is not a subspace of W2.
సేమ్ 6 అవుతుంది కదా సార్. ఏంటండి 6 బిట్వీన్ 5 and 6 అవుతుంది. 5 and 6 అవుతుందా? 5 to 6. కానీ అక్కడ ఆప్షన్స్ లేవు కదా మేడం. Answer please. Okay, now we'll solve the problem. So first of all, find the boundaries. What is the left boundary? So maximum of 4, 5. Maximum of 4, 5. So left boundary is 5. Come to the right boundary. A minimum of vector space. So dimension of vector space and 4 plus 5. That is the 6, 9. So minimum is 6. So we'll get these values. So in between 4, 5. So option A is delete. But in the option A, B, it has the 5 and C has the 6. Which one is the correct? Now come to the, there is a condition is given. What is the condition? W1 is not subspace of W2. W1 is not a subspace. So it is clearly given dimension of W1 and W2. What is the dimension of W1 first of all? 4. 4. So dimension of W1 is 4. So structure wise, what is the structure here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 4 dimension means assume this is the structure. Assume. Now come to the W2. What is the structure of W2? So W2 is already clearly given. W2. It is 5 dimensional space. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So here it has maybe Dimension like this. W2 is 5 కదా సార్. 5 మేడం, అక్కడికి రాస్తున్నాను మేడం. Or maybe like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maybe like this. 1, 2, 3, 4, 5. ఇప్పుడు చెప్పండి. If the W4 is like this, definitely with the W2, we have the only 2 possibilities. 2 ena? And here also you can write like this. Or ఇక్కడ కూడా మనం రాయొచ్చు. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maybe like this. 1, 2, 3, like this. Okay. So it is ఇక్కడ ఏం చెప్పారు? It is clearly it is not a subspace. If it is subspace like this, this one is the, what is the here? W1 is the subspace of W2. Okay. So if it is W1 is not a subspace of W2, the structure must be like this. W1 is not a subspace of W2. Okay. Now add these two. Add this first one and first W1 and W2. Obviously, what we will get? Total it covers the 6 dimensional space. Am I clear? You get my point? Are you Yes, get my sir. point? Okay. Yes, sir. If W1 is the subspace of W2, definitely the linear sum must be 5. And it is not subspace, obviously we get the 6. Clear?
That is the condition. Now, what is the now correct answer? 6, sir. అర్థమైందా అండి? సో ఆన్సర్ 6 only. Clear now? ఓకేనా సార్ అండి? ఫస్ట్ చాయిస్ కూడా సబ్సెట్ ఉంటుంది కదా సార్. మేడం ఫస్ట్ చాయిస్ కూడా W1 కి 4 సేమ్ ఉన్నాయి కదా సార్. అక్కడ కూడా W1 సబ్స్పేస్ అవుతుంది కదా సార్. ఇక్కడ అదే ఎక్కడ అవుతుంది మేడం? మీరు W2 తీసుకున్నది ఇక్కడ డైమెన్షన్ ఆఫ్ W2 లో 4 స్టార్స్ తర్వాత ఒక గ్యాప్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ స్టార్ తీసుకున్నారు కదా సార్, అట్లా తీసుకుంటే కూడా సబ్సెట్ అవుతుంది కదా సార్. ఒక్క నిమిషం అండి. ఎందుకంటే W1 లో 4 స్టార్స్ కంటిన్యూ ఉన్నాయి కదా సార్. ఒక్క నిమిషం అండి. ఒక్క నిమిషం. సారీ. ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే నౌ obviously this is a 5-dimensional space, but it is not a subspace. Obviously linear span must be 6. Okay, 6 అంటున్నారు. సో 5 వచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎప్పుడు అంటే సబ్ స్పేస్ కే వస్తుంది. ఐ క్లియర్? నో సార్, 5 to 6 రేంజ్ లో ఉంది కదా సార్ అది మనది. మరి 6 ఎలా తీసుకుంటున్నాం సార్ మనము? ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం. ఈ స్టేట్మెంట్ చూడండి. సపోజ్ W1 is the subspace of W2. Definitely the subset and the dimension of W1 must be less than or equal to dimension of W2. Obviously we'll get the 4 less than or equal to 5. 4 less than or equal to 5. If it is not a subspace, అప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని కామన్ ఉండేవి మేడం, కామన్ తీసేస్తాం. ఓకే, సో సబ్ స్పేస్ ఆటోమేటిక్ అంటే డైమెన్షన్ ఏమవుతుంది? కామన్ డైమెన్షన్ ఇస్ 5 వెళ్తుంది మేడం. అది డిలీట్ చేసేసి లేనిది పెట్టు. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ స్ట్రక్చర్ ఉంది అనుకో W2 ఈ స్ట్రక్చర్ 1 2 3 4 5 6. ఇది కామన్ తీసుకున్నా, ఇది కామన్ తీసుకున్నా, ఇది కామన్ తీసుకున్నా, ఇది కామన్ తీసుకున్నా, ఇక్కడికి వచ్చేసాను. ఇప్పుడు టోటల్ డైమెన్షన్ ఏమవుతుంది? ఇది 5 డైమెన్షనల్ స్పేస్ అవుతుంది కదా మేడం. 6 డైమెన్షనల్ స్పేస్ అవ్వదు. ఓకే ఓకే సార్. సో 6 డైమెన్షనల్ స్పేస్ మేడం 5 తీసుకునే వాళ్ళం ఆన్సర్. సబ్ స్పేస్ అయ్యి ఉంటే ఒకవేళ 5 తీసుకునే వాళ్ళం కదా సార్ ఆన్సర్. ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ సపరేట్ రాద్దాం. ఓకే, సో W1 is 4-dimensional space. W1, so structure 1 2 3 4 5. ఓకే, W2 వచ్చేసి 1 2 3 4 5 6. ఇక్కడ 4 డైమెన్షనల్ స్పేస్, ఇక్కడ 5 డైమెన్షనల్ స్పేస్. 1 2 3 4 5 ఇలా ఉంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద సబ్ స్పేస్. W1 ఈజ్ అ సబ్ స్పేస్, ఎందుకంటే కామన్ డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకే,
నెక్స్ట్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ కూడా వస్తుంది. ఓకే, నౌ సేమ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ W1 1 2 3 4 5 6 and W2 1 2 3 4 5 6 4-dimensional space and 5-dimensional space. W1 చేంజ్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ W2 చేంజ్ చేస్తుంది. 1 2 3 4. సో 1 2 3 4 ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నాం. ఆటోమేటిక్గా కామన్ వచ్చేస్తాయి కదా ఇక్కడ. 1 2 3 4 1 2 3 4 ఫిఫ్త్ 5-dimensional స్పేస్ ఉంది ఇక్కడ. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 అంటే 4 కామన్ వచ్చేసాయి. సో obviously get the 5-dimensional space only. So linear span must be 5-dimensional space because it here also subspace. But maybe this type of situation will come. W1 is equal to 1 2 3 4 5 6. So 1 2 3 4. ఇక్కడ ఏంటంటే 1 2 3ని కామన్ తీసుకొని మాడిఫై చేశాను ఇంతకుముందు. చూడండి ఇక్కడ కామన్ తీసుకొని చేశాను, ఇక్కడ ఇక్కడ దాన్ని మాడిఫై చేశాను ఎక్స్ట్రా దాన్ని. నౌ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్. W2 1 2 3 4 5 6. నేను ఓన్లీ ఇంతకుముందు 3 తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు జస్ట్ టేక్ ద ఓన్లీ 3 dimensions common. 3 dimensions common. That means 3 dimensions common. So 1 2 3. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కామన్ తీసుకోవట్లేదు, డిఫరెంట్ ప్లేస్ అంటే ఆబ్వియస్లీ హియర్ ఇట్లా వచ్చే ఛాన్సెస్ తీసుకుంటున్నాను. నా ఇప్పుడు యాడ్ చేయండి వీటిని. డెఫినెట్లీ ఈస్ ద 6-dimensional space and this one is not a subset. Clear? Yes, sir. అర్థమైందండి? Yes, sir. Thank you. సో ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఖచ్చితంగా 6-dimensional ఫామ్ అవుతుంది. Yes, sir. Okay, so now the linear span of here, linear sum of W1 and W2 must be here 6. Here we'll get the in this two situation, the dimension of W1 plus W2 must be 5. Okay, Yes, sir. అంటే సబ్సెట్ అయితే 5-dimensional స్పేసే ఫామ్ అవుతుంది, కానీ నాట్ ఏ సబ్ స్పేస్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఒక డైమెన్షన్ మిస్ అవుతుంది, అది ఇంకోటి యాడ్ అవుతుంది అందులో. Okay, sir. ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు 6-dimensional స్పేస్ మొత్తం కవర్ అయిపోతుంది. క్లియర్ వచ్చిందా అండి ఐడియా? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ హియర్? 6, sir. ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, క్లారిటీ వచ్చింది ఇప్పుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. Any other doubts? Okay. Next one, come to the fourth problem. So assume S and T both are subspaces of R power 24 over R. What about dimension of R power 24 over R? 24. 24, very good. So dimension of S is 19 and dimension of T is I am taking 17. But the question is then what about the following result? Option A, the smallest possible value of dimension of S intersection T is 12 is 12. And option B, the largest possible value of S intersection T is 18. And the next one, C, the smallest possible value of dimension of
S plus T, linear sum of S and T is 19, and D, the largest possible of is 22. Which one is the correct answer? Answer please. So now this problem we can solve two ways. Am I clear? Answer and guess చేస్తారండి. Answer? Okay. Now, so now we'll solve this problem two ways. The first of all, normal formula. Normal formula is what is the dimension of S plus T? Dimension of S plus T is dimension of S Plus dimension of T T minus dimension of S S intersection. intersection T. Sir, option. Option A, sir. Okay, check చేద్దామండి. Now, what about the dimension of R power 24 over R? 24. Okay. Now come to the problem. So in the problem, assume now we know that the dimension of this the S plus T is never more than 24. Am I clear? Never more than 24. Now what dimension of S is 19 and dimension of this one is the 19 and this one is the 17. Now, so now here I am taking the suppose if it is 24. What about the, so if suppose dimension of S plus T is 24, what about this remaining S intersection T? 19 plus 17? 12. 36, obviously 12. So this is the largest value. Am I clear? Largest value of S plus T. Okay? Am I clear? Now, similarly, suppose maybe 23 will come sometimes. Then what about this one? Obviously, 13. I get my point. Yes, Yes, sir. sir. If it is 22, 11. 14. 12, 14, madam. Yeah. Yes, sir. If it is 21, S plus T, it is 15. Okay? If it is 20 minus 16, if it is 19, and here 17. If it is 18, 18. కన్నా డౌట్ ఏంటంటే 18 పాసిబుల్ అవుతుందా ఫస్ట్? No, sir. Why? Dimension of Intersection is 7. S is the, what is our S? S is 19 only. 19 dimensional space. S is 19 dimensional space. And T is 17 dimensional space. After adding, we will get the minimum 19 dimension. Am I clear? We will not get the 17 dimension. Am I clear? Yes, sir. So this one is not possible. Now come to the question. So if the suppose the largest value of S plus T is 24, the lowest value is
This one is the smallest. Smallest. So the smallest is 19 and largest is 24 for S plus T. Now come to the S intersection T. What is the smallest? 12. 19. Smallest is the S intersection T. 12. Yes, sir, 12. And the largest is 17. This one is the largest. Answer on the Indra. The smallest possible value of S intersection T is Option A. A. Okay, sorry, it is not 12, it is 2, madam. Sorry, mistake. Okay. So the smallest possible value of dimension of S intersection T is, so 12. So option, it is not possible. Next one, largest possible of the S intersection T. Largest is 17, not 18. So this one also cancel. The smallest possible value of S plus T, dimension of S plus T is Possible. 19. Okay. 19. The largest is 22. So largest will get the 24. So this one also wrong answer. Okay. But anyway, we have the direct formula. What is that formula? We can easily find the boundaries. The dimension of S plus T is equal to minimum of dimension of V and W. dimension of S plus T. dimension of T. Left boundary, maximum of dimension of S and dimension of T. Just value substitute saripotundi. Substitute values, the dimension of S plus T is less than or equal to minimum of 24, 19 plus 17. So minimum of 24, 36. So it is the 24. Next one, come to the left side. Maximum of S is 19 and so we'll get the 19. So 19. So this one is the dimension of S plus T in between 19 and 24. Adhe manaku vachesindi ikkada. Okay. Now come to the second one. Now dimension of S intersection T. Right hand side minimum of dimension of S and dimension of T. Left side maximum of 0 and dimension of S plus dimension of T minus dimension of V. Now come to the left hand side. The maximum of 0, 19 plus 17 minus 24. That means maximum of 0, 36 minus 24. 12, sir. 12. In this maximum is 12. So 12. So left boundary is 12. Right boundary minimum of 19 and 17. Obviously will get the 17. So adhe manaku vachina answer. Okay, మీరు ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసి, నో ప్రాబ్లం. సో అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ సార్ చెప్పండి మేడం. లాస్ట్ ది స్ట్రైక్ అవుట్ చేశారు కదా, అక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ కుడ్ నాట్ బి 18 అందుకే కదా సార్. ఇంటర్సెక్షన్ 18 ఎందుకు రాదంటే మేడం, ఇది ఆల్రెడీ ఎస్ అంటే 19 డైమెన్షనల్ స్పేస్, టీ అంటే 17 డైమెన్షన్. ఎంత మనం యాడ్ చేసినా కానీ మినిమం 19 వస్తుంది కదా మేడం. అవును సార్. ఇంటర్సెక్షన్ ఆల్వేస్ విల్ బి సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎస్ అండ్ టీ కదా సార్. మేబీ 17 అని ఉండాలి, 18, 19 ఉండాలి, దానికంటే పెద్దగా ఉండదు. మీకు మీ డౌట్ ఇక్కడ 12 ఎందుకు వచ్చిందనా? లాస్ట్ వన్ సార్ 18 ది స్ట్రైక్ అవుట్ చేస్తున్నారు కదా, లాస్ట్ ఆప్షన్. ఇంటర్సెక్షన్ 18 కుడ్ నాట్ బి హ్యాపెండ్ సార్. ఎస్ మేడం. ఎందుకు రీజన్? అంటే ఇంటర్సెక్షన్ ఆల్వేస్ సబ్సెట్ టు ఎస్ కు ఉండాలి, టీ కి ఉండాలి కదా సార్. యాక్చువల్ గా మనకి ఇక్కడ ఎన్ని డైమెన్షన్ మేడం?
24 dimension 1 2 3 4 5 so on. 1 2 3 4 5 6. Okay, azimuth is the 17. Next ఏం వస్తుంది? రిమైనింగ్ చూద్దాం. 1 2 3 4 5 6 1. It is 18 19 20 21 22 23 24. Okay, assume this one is the total T అనుకుందాం మేడం ఇది. ఓకే, ఇంకా ఎస్కి ఏంటంటే ఎస్ 19 డైమెన్షన్ కదా మేడం, 19 Yes, sir. డైమెన్షన్. సో 19 డైమెన్షన్ అప్పుడు మేబీ మనకి ఇక్కడ వరకు తీసుకుందాం అనుకుందాం, వరస్ట్ కేసులో ఇక్కడ వరకు తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇంటర్సెక్షన్ ఏమొచ్చేసింది? 17 వస్తుంది. 17 వస్తుంది. అక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ తీసుకున్నాం సార్ మనం, ఎస్ ప్లస్ టీ వాడుతున్నాం కాబట్టి. అదే మేడం, సో మనం వరస్ట్ కేసులో ఏంటంటే ఇక్కడ వరకు తీసుకుందాం అనుకుంటాం, అప్పుడు ఏమో ఇంటర్సెక్షన్ 17 వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇది ఏంటి, ఎస్ తీసుకుంటున్నాను, ఎస్ ఇది ఎస్ ఎస్ ఇదంతా తీసుకుంటాను, ఎస్ ఇక్కడ వరకు తీసుకుంటున్నాను, ఇక్కడ వరకు తీసుకుంటా ఎస్. ఇప్పుడు కామన్ పార్ట్ ఏమొచ్చేసింది? ఓన్లీ 17 డైమెన్షన్స్. అర్థమైందా మేడం? హలో, హలో, వినపడుతుందా మేడం? హలో, ఇక్కడ ఇది మనకి ఇది టీ కదా సార్, సో టీ, సో 17 డైమెన్షన్. యాక్చువల్గా మనకు 24 డైమెన్షన్, వెక్టర్ స్పేస్ 24, సో 17 అనేది ఫుల్ అయ్యాయి, సో రిమైనింగ్ జీరోస్. ఎస్లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనం 19 డైమెన్షన్స్ ఇక్కడ వరకు తీసుకున్నాం అనుకో, అంటే కామన్ అయిన వచ్చే 17 వస్తున్నాయి. మనం ఎంత మ్యాక్సిమం చేసినా 17కి వెళ్తుంది. ఓకే, క్లియరా? ఎస్ సార్. సపోజ్ నేను ఇటు నుంచి ఫిల్ చేస్తున్నాను అనుకోండి ఎస్టీని, సపోజ్ టీ 1 2 3 4 అప్ టు 17 అనుకుందాం. 1 2 3 4, the remaining 1 2 3 4 5 6 18 19 20 21 22 23 24. సపోజ్ నేను ఇటు నుంచి ఫిల్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను అనుకో, సపోజ్ ఇవన్నీ వచ్చాయి 1 2 3 4 5 6 7. సో 7 అవుట్ ఆఫ్ 7 అవుట్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్. సో 19లో ఏంటంటే 7 బయట పెట్టేసి ఇంకా రిమైనింగ్ 12 ఉంటాయి కదా మేడం, 12 ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉండాలి, ఇందులోనే ఉండాలి. అర్థమైందా? క్లియర్? హలో, హలో, ఇప్పుడు సపోజ్ లెఫ్ట్ నుంచి అరేంజ్ చేస్తాను అనుకున్న ఎస్ని, ఆటోమేటిక్గా 17 మ్యాచ్ అవుతున్నాయి. అదే నేను రైట్ సైడ్ నుంచి తీసుకున్నాను అనుకో, సపోజ్ ఎస్ని ఫస్ట్ 7 అని మిస్ అవుతాయి. 18 నుంచి 18 19 20 21 22 అసలు కామన్ పార్ట్ లేదు. సో రిమైనింగ్ ఏంటంటే ఇవే కామన్ వస్తాయి, ఇదే కామన్ వస్తుంది. అంటే ఎన్ని కామన్ వస్తున్నాయి? సో టోటల్గా మనకు 19 డైమెన్షన్ కాబట్టి 7 వెళ్ళిపోతుంది, 12 వస్తున్నాయి, 12 కామన్ వస్తుంది. అర్థమైందా? ఓకే, అదే ఇక్కడ మనం అదే క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం. సో స్మాలెస్ట్ ఈస్ 12 అండ్ లార్జెస్ట్ ఈస్ 7, అదే మనం రాస్తున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందా? ఓకే, నౌ ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రీవియస్ grade 2004 క్వశ్చన్. సో సింపుల్గా మీరు ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, సరిపోతుంది. ఓకే, హైయెస్ట్ లోయెస్ట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అండ్ లీనియర్ సమ్. ఓకే, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే.
సో ఇంత థింక్ చేయని అవసరం, డైరెక్ట్ ఫార్ములా వేస్తే సరిపోతుంది. మ్యాక్సిమం మినిమం వాల్యూస్. ఇక్కడ మీకు కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఇలా జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, 6th one. సో మీరు ఆన్సర్ స్పీడ్ చెప్పండి. సో ఇఫ్ ద P2 over R and the W1 is equal to A0 plus A1 x plus A2 x square such that A0 plus 2A1 plus A2 is equal to 0 and W2 is equal to A0 plus A1 x plus A2 x square such that A0 plus A1 is equal to 0 and A1 plus A2 is equal to 0. What about the dimension of W1 plus W2? Option A, 0, 1, 2, 3. త్వరగా చెప్పాలి. I think very easy. First one. What is the dimension of R1? So W1. 2 sir. 2 sir. Very good. Dimension 2. So n minus R count 3 minus 1 2. Very good. So dimension of the first one is 2. So dimension of W1 is 2. Very good. Next one, dimension of W2. 1 sir. 1 sir. 1 sir. Sure. Okay. 1. Yes. Because the two equations 1 1 0 0 0 1 1 0. Very good. So rank is 2. So n minus R count 3 minus 2 will get the 1. So dimension of our W2 is 1. Very good. Next one. What Answer about is the C. intersection part? W1 intersection W2. So you have to take the both 3 equations you have to take. Think and Dimension 1 sir. sure. Sir. One or two, madam. Okay. Now what about the rank of this matrix? 2 sir. 2. So this we have to convert this part 0. So R1 minus R2. So 0 1 minus 1 0. So it's our 1. So 1 1. So identical same. Obviously you have to take 1 2 1 0 and 0 1 1 0 0 0. Rank is 2. n minus r 3 minus 2. So 1. ఇప్పుడు చెప్పచ్చు ఆన్సర్ ఏంటో. C sir. 2. 1. We know the form. What is the formula? The dimension of W1 plus W2 is equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2. The first result is 2 plus 1 minus 1. So answer 2. And the answer C. Okay, C is the answer. Okay. Now, so I'm giving one more question. So give me the answer very quickly. Suppose V is equal, here I'm taking M 2 by 2 R over R. What is the dimension of V here? 4 sir. Very good. So A, B, C, D such that 2A plus B minus C plus D is equal to 0 is a W1. W2 is equal to A, B, C, D such that 2B plus 3C is equal to 0 and C minus D is equal to 0. Then what about the
dimension of W1, W2. Option A, 0, 1, 2, 3, and 4. త్వరగా dimension of 1 solve చేయండి, dimension of 2. Option E. E. కరెక్టేనా? Yes, sir. What the first of all, first matrix 2, 1, minus 1, 1, 0, rank is 1. So n minus r. What about the n value here? 4 minus 1 will get the 3. So the dimension of first dimension of W1 is 3. Very good. What is the dimension of W2? 2. Sure. So 0, 2, 3, 0, and 0, 0, 1 minus 1, 0. So rank is 2. So n minus r. 4 minus 2 will get the 2. So dimension of this W2 is 2. Next one, intersection. Intersection means you have to take all the equations. That means do 1, minus 1, 1. Next one, 0, 2, 3, 0, 0. Next one, 0, 0, 1 minus 1. So like it is the upper triangle. So rank is 3, n minus r count. 4 minus 3, it is 1. So dimension of this intersection is 1. So formula, dimension of W1 plus W2 is equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2. 3 plus 2 minus 1. So 4 is the answer. Okay, like that you have to solve. Okay. So sometimes we can, madam. Sir, can you show the last problem, sir? Okay. So finally, just you can easily find the dimension of W1 plus W2 and W1 intersection W2. Okay. So vector space is the direct find out చేయండి. Vector space ఇవ్వకపోతే just we can find the boundaries of the dimension of W1 plus W2 and dimension of W1 intersection W2. ఇదేనా madam previous. Okay. Sir, here intersection to us, rank. ర్యాంక్ వచ్చి 2 మేడం, కాకపోతే డైమెన్షన్ వచ్చేసరికి 1. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. 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 So anyway, I will stop now. So thank you to all. So the remaining topic we'll discuss in the next class. Thank you to all. Thank you very much, sir.